Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Mind the prepositions. Prepositions of place, in, on, at. Pages 54-55. Сьогодні ми з вами закінчимо працювати над юнітом. Сьогодні у нас останнє заняття. Сьогодні ми розглянемо з вами mind the prepositions, згадаємо прийменники місця. Communication, giving green ideas. Writing, describing past activities. And, of course, pronunciation. The sound I. Нагадую на початку нашого заняття, якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, поставте свою вподобайку, звичайно, і слідкуйте за виходом наших нових відео за підручником Hip Hip Hello 6 клас. Read the examples below. Прочитаємо зараз приклади. Finally, we are at the seaside. Слава Богу, так, на сам кінець ми вже прибули на море. Look, there are some plastic bottles in the sea. Погляньте, у морі є пластикові пляшки. Our hotel room is on the second floor. Кімната нашого готелю розташована на другому поверсі. Отже, in ми використовуємо в таких виразах, як in a room, in a building, in the street, на вулиці, in a park, in a garden, в парку, в садочку, in the water, у воді, in the sea, в морі. On the ground, на землі, on the second floor, на третьому, мабуть, поверсі, тому що перший поверх вже у них буде ground floor, потім іде first floor, потім second floor. On a road, на дорозі, on the wall, на стіні, on a page, на сторінці. At the door, біля дверей, at the desk, за партою, at the seaside, на морі, at the bus stop, на зупинці автобусній, at the end of the street, в кінці вулиці. Користуючись зараз нашими знаннями, давайте виконаємо вправу 16. So, say the correct preposition in each sentence. I left my mobile in the hotel room. 1. Vicky and Alice are at the door. They are going out. Вікі та Еліс біля дверей. Вони виходять на прогулянку. The kids spent the morning in a nature reserve. Діти провели ранок у природному заповіднику. The Wilsons and the Beewalks are on the road to Lviv. Сім'я Вілсонів та Beewalk знаходяться по дорозі до Львову. Boris and Justin were swimming in the sea when they heard a scream. Борис і Джастін плавали у морі, коли почули крик. There is a park at the end of the street. В кінці вулиці є парк. Look at the exercise on page 105. Погляньте на вправу на сторінці 105. Great. Communication, giving green ideas. Task 17. Read and listen to the dialogue, then practice in pairs. Прочитайте, послухайте діалог, а потім розіграйте його в парах. Okay, listen to the dialogue. Послухаємо спочатку діалог. What are you going to do with this paper bag? I'll throw it away. Where? In the bin, of course, not on the ground. Look at this note here. Reuse or recycle this bag. What do you mean? You can throw it in the recycle bin over there. Going green. Don't you remember this lesson? Yes, you're absolutely right. Thank you for the idea. I'm going green. Yippee! What are you going to do with this paper bag? Що ти збираєшся робити з цією сумкою? I throw it away. Я її викину. Where? Куди? In the bin, of course, not on the ground. Звичайно, що до сміття, так? Не на землю. Look at this note here. Reuse or recycle this bag. Поглянь на цю записку тут. Повторно використай або перероби цю сумку.
What do you mean? Що ти під цим розумієш? Що під цим розуміється? You can throw it in the recycle bin over there. Ти можеш виконати її до сміття туди. Going green. Давай ставати зеленими, так? Тобто eco-friendly. Don't you remember this lesson? Невже ти не пам'ятаєш цього уроку? Yes, you're absolutely right. Так, ти справді абсолютно права. Thank you for the idea. Дякую за ідею. I'm going green. Я збираюсь бути зеленою. Так, hippie. Ура! Ну, а потім make a similar dialogue. Утворіть схожий діалог. So, to do this, you should replace the words and phrases in bold with the suggestions in the box and your own ideas. Для цього вам треба замінити слова і вирази, які виділені жирним, з пропозиціями із нашої таблички, так, і власними ідеями. Так, отже, що ми можемо ще викидати? Plastic bottle, пластикову пляшку, plastic bag, пластикову сумку. Далі sign, знак, може бути, а не note. Bottle, пляшка, bag, сумка. Fill it with water at home and use it again. Як порада, да? Reuse. Повторно використай. Заповни водою вдома і використай її знову. Use it again when you do the shopping. Якщо це plastic bag. Використай її знову, коли ти йдеш за покупками. Так, so that's a good idea. Замість you're absolutely right. Thanks. Дякую. So, make a similar dialogue. Task 18. So, discuss in pairs or small groups. Then report to the class. Let's answer the following questions. So, did you reuse or recycle anything last week? Why not? Чи ти повторно використовував щось або віддавав на переробку минулого тижня? Чому ні? So, actually, I did. I reused a plastic bag last week. Did you do anything to save water or energy? Чи робив ти щось, аби зберегти воду або енергію? So, I turned off the light, yes. Okay, so when I went out of the room. So, when I left the room. So, what else can you do to go green? Що ви ще можете зробити, аби стати зеленим? You can take short showers. You can save your water when you brush your teeth, for example. So, when are you going to start doing it? Коли ти збираєшся це починати робити? Okay, today. I'm going to start doing it today. Okay. So, discuss in pairs. So, these questions. Writing. Describing past activities. Письмо. Описуємо минулі події. So, read Alex's homework and answer the question. Прочитай домашнє завдання Алекса і дай відповідь на питання. І так, task 19. What did Alex do last Saturday? Що Алекс робив минулої суботи? Last Saturday there was a clean-up in my town. Минулої суботи було прибирання у моєму місті. My parents and I got plastic bags and gloves and went to the park. Мої батьки і я взяли сумки і поліетиленові, так, рукавички і пішли до парку. We collected plastic and glass bottles and paper cups. Ми збирали пластикові і скляні пляшки і паперові чашки. Ну, одноразові ці. While we were cleaning, people stopped and said, well done. А в той момент, як ми прибирали, люди зупинялися і говорили, молодці. After we collected all the rubbish, we separated the plastic, glass and paper and threw them in recycle bins. Після того, як ми зібрали усе сміття, ми його розділили на пластик, скло і папір. І викинули до спеціального сміття, так, recycle bins, до спеціальних місць, до спеціальних контейнерів. Для переробки пластику, відповідно, так, потім переробки скла і переробки паперу. Ну ось така розповідь про Алекса. So, you should write a similar story about a clean-up in your town or at your school. Вам треба написати схожу історію за цим прикладом про прибирання у вашому місті або у вашій школі. If you prefer, describe the clean-up in Alex's neighborhood. Якщо вам хочеться, ви можете описати прибирання у місті, де живе Алекс, так? І ось у нас є план.
цього прибирання. Прибирання тут було, як бачите, ще і малювали, фарбували лавочки, так? Можна змінити, відповідно, день, так? Нехай це буде last Sunday або last week. There was a clean-up in my town, так? Або there was a clean-up at my school. At my school. So, my classmates and I got plastic bags and gloves and went to school. And went to our school. Ось так краще написати. And went to our school. Так, ну тут нічого не видно. And went to our school. І так, last Saturday there was a clean-up in at my school. So, my classmates and I got plastic bags and gloves and went to our school. So, що ми там робили? Так? So, we collected, можна сказати те ж саме, plastic and glass bottles. Ну, там, можливо, в школі немає plastic and glass bottles. Нехай буде так. We collected plastic bags and paper cups, так? Ми збирали сумочки, які літали на вітру, да? So, we collected plastic bags and paper cups. So, while we were cleaning, можна написати the teachers were painting benches. Так, while we were cleaning, the teachers were painting benches. After we collected all the rubbish, we, можна написати теж, separated, так? We separated the plastic, glass and paper and threw them in recycle bins. Great. Тобто ми трошки проробили цей текст про вашу школу. Про прибирання у вашій школі. Great. So, and finally pronunciation. The sound E. Listen and repeat. Task 21. Bit, hit, sit, wit. Okay, so now say these words, then listen and check. Bill, fill, hill, will. Bill, fill, hill, will. Fantastic! That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про прийменники місця, так, Prepositions of place, була тема ще розділ Communication, Writing, ну і, звичайно, Pronunciation. Сьогодні ми з вами закінчили тему 5-го, отже ми говоримо Goodbye Unit 5 and Welcome Unit 6, A Visit to the Countryside. That's all for today. Goodbye, good luck.